Namaskara. A question from AC, alternating current inna. The question is like this. A LCR circuit is connected to a variable frequency of 230 volts and a source and inductance of 5 Henry, capacitance of 80 microfarad and resistance of 40 ohm. Determine the source frequency that drives the circuit in resonance. And he is asking the resonance frequency ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. So general ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ resonance frequency formula ಗೊತ್ತದ, direct application of the formula. Obtain the impedance of the circuit and amplitude of current at resonating frequency. Okay, current amplitude at resonating frequency ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ determine the RMS potential drops across the three elements of the circuit. Okay, ಮೂರು element of the circuit ಅಲ್ಲಿ RMS velocity ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. So first we will write down what are the given things. Given ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ VRMS is equal to 230 volts and inductance ಬಂದು 5 Henry and capacitance is equal to 80 microfarad. ಆಮೇಲೆ resistance R is equal to 40 ohm. ಹೌದಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ದಿ ರೆಸನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ರೆಸನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 π ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ F is equal to 1 divided by 2 into 3.14 into under root of 5 into 80 into 10 to the power of minus 6. Therefore, 1 divided by 2 pi 2 into, so ಇಲ್ಲಿ 2 into 3.14 ಮಾಡೋಣ. 2 into 3.14 we'll get around 6.28 ಬಂತಲ್ವಾ? 6.28 into 5 into 80, it is 400 into 10 to the power of minus 6. Therefore, that is equal to 1 divided by 6.28, 400 root ಬಂದು 20, root of 10 to the power of minus 6 ಅಂದರೆ 10 to the power of minus 3. Therefore, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 to the power of 3 ಆಗುತ್ತೆ, that is 1000 divided by 6.28 into 20. That is equal to, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 divided by 6.28 divided by 20. So, final answer ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 7.961 hertz. ಇದು linear frequency ಇದು. Therefore, we can write here F is equal to 7.961 hertz. So, ಇದು linear frequency ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 π f. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 π ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 π ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ 6.28. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು 6.28. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 50. ಸರ್ ಏನಕ್ಕಿದು? ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. Okay, sorry, 50 radian per second. So second question ಏನಿದೆ, obtain the impedance of the circuit ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And moreover ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, it is in a resonance. Okay, in resonance we have to obtain the impedance of the circuit. Correct na? So whenever it is in a resonance, impedance is equal to, resonance ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತು, impedance is equal to resistance of the circuit. Therefore, from this we can easily say and we can write that the impedance of the circuit, since it is in resonance, okay, since it is in resonance, Z is equal to R. Therefore, that is equal to, ನಮಗೆ R value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? 40 ohm. Therefore, the answer is 40
ಓಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಐ ನಾಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಐ ನಾಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಐ ನಾಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್. ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ನಮಗೆ 230 divided by 40. Therefore, the answer is 23/4 amps. Okay, ಇದು ನನಗೆ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಈ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ರೂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 times of ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್, that is equal to √2 into 23 divided by 4. ಅಷ್ಟೇನಾ? therefore √2 ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, root of 2 root into 23 divided by 4. therefore the answer is 8.1317 amps. therefore I naught peak current is given by 8.1317 amps. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಈ 3ಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಸೊನೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತದ, ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? 23 divided by 4 into 40. Therefore 4 ones are 4 tens are. The answer is 230 volts. VRMS across the resistance pump. Similarly, if you want to calculate VRMS across the inductor, VRMS across the inductor, it is also IRMS into XL. Therefore IRMS ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 23 divided by 4. XL ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಎಲ್. therefore that is equal to 23 divided by 4 into ಒಮೆಗಾ 50 ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ 50 ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 23 into 50 into 5 divided by 4. therefore the answer XL ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಂದರೆ 14. XL is equal to 14371.5 volts ಇದೆ. ಸಾರಿ XL ಅಲ್ಲ, ಸಿ VRMS L is equal to VRMS of L is equal to 1437.5. since it is in a resonance, generally ನಮಗೆ ಇದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ VL is always equal to VC. therefore VL is equal to VC, but they are in opposite direction. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ VRMS ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IRMS ಇಂಟು XC. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IRMS into 1 by omega c, XC formula. therefore IRMS ಬಂದು 23/4 into 1 divided by x omega is 50 and c ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 80 into 10 to the power of -6 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ +6. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 23 6 zeros ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 zeros divided by
4 divided by 50 divided by 80. So again we got the same as Vrms across L. Therefore, Vrms across the capacitor is equal to 1437.5 volts. So ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. But they are in opposite direction. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. Therefore, whatever the voltage we are applying 230 volts ಏನಿದೆ, it will be completely dropped across the resistor. So, ಇಲ್ಲಿ we have calculated each and everything. I hope you understood this video. Thank you.